Hello everyone, I hope all you're doing well. Welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's The Hindu Analysis session. So here are important list of articles for us today. The first one, the issue with delimitations population based process. So again delimitation మీద మనకి 20 days నుంచి we getting frequent గా articles వస్తూనే ఉన్నాయి. So this is very important for GS2. So this year means you can definitely expect a question on delimitation. Okay. The second one, are existing mechanisms effective in combating judicial corruption? So again ఇది కూడా GS2 కి it is very important. And the third one, drop the piecemeal ways to social security for workers. So again this is very important for GS2 and also GS3 లో కూడా ఇది ఉంటుంది, right? And the fourth one, Fully a constant gardener of social revolution. So this is again history perspective lo important. And the fifth one, indoor garden pollution can better design help protect our health. So again this is very important for our environment. And the sixth one, global order is disrupted by trade weaponization, says Rashmitha Singh. So this is again science and technology, defense technologies lo it is. And the seventh one, early screening for gestational diabetes can ensure a healthy future for mother and child. Okay, so again this is for health law, it is very important. And the eighth one, Supreme Court judgment on Tamil Nadu governor addresses a constitutional silence. Okay, so again for polity. And the ninth one, RTI Act will not restrict disclosure, says Minister. So again this is for polity. Okay, so these are the important list of articles from today's Hindu newspaper. So let us deal all this very comprehensively, and we'll start with the very first article, adenti the issue with delimitations population based processes. Okay, so starting with the very first article, the issue with delimitations population based process. Okay, so again చాలా రోజుల నుంచి delimitation మీద మనకి ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఒక్కసారి క్లియర్గా చూద్దాము, చూడండి. So first మనము we will see what is delimitation. Okay, right? And ఇప్పుడు delimitation వల్ల ఎందుకు డిబేట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి కూడా చూద్దాం. సో now coming to the delimitation. So first ఏంటి, it is a process of fixing boundaries of electoral constituencies. Okay, so బేసికల్గా ప్రతి ఏరియాలో ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎన్షోర్ చేసేటట్టు సో మనము ఎలక్టరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బౌండరీస్ని ఎప్పుడు రీడిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీడిఫైనింగ్ దోస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డీలిమిటేషన్. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో డీలిమిటేషన్ మెన్షన్ చేసి ఉందా అంటే ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్ దట్ డీల్ విత్ డీలిమిటేషన్? ఆర్టికల్ 82 అండ్ ఆర్టికల్ 170, రైట్? సో ఆర్టికల్ 82 ఏంటి? It provides Parliament to enact a delimitation act after every census. So after every census Parliament enti it have to conduct a delimitation act అని చెప్పి article 82 and article 170 that delimitation of state legislative assembly seats after every conduct. So this deals with the state legislative assemblies. So main ga delimitation valla what is the benefit? That we can ensure fair representation. Okay, so India being according to article 1, that what is India? It is a union of states. So in India we give more importance to cooperative federalism. So as a result delimitation చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్క స్టేట్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ దొరుకుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ డిబేట్స్? ఇప్పుడు ఎందుకు వై ఆర్ వి సో మచ్ worried about delimitation అంటే the first thing I'll tell you the story. సో బేసికల్గా 42nd amendment, ఓకే, 1976 ఆ టైంలో వీ హ్యావ్ ఎనాక్టెడ్ అ 42nd amendment. సో ఈ అమెండ్మెంట్లో ఏంటి అంటే సో డీలిమిటేషన్ని అంటిల్ 2000 వరకు ఫ్రీజ్ చేయాలి అని చెప్పి సో 42nd amendment వాజ్ పాస్డ్. ఓకే, అండ్ లేటర్ 84th amendment వాజ్ పాస్డ్ అగైన్ ఇన్ 2002. సో 2002లో 84th amendment పాస్ చేయడం జరిగింది. సో మెయిన్గా 84th amendmentలో ఏంటి, అగైన్ 2026 వరకు సో 25 years వరకు డీలిమిటేషన్ జరిగినా కూడా సీట్స్ అనేవి చేంజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి సో దే ఆర్ ఫ్రీజ్డ్ సీట్స్. ఓకే, సో దో డెలిమిటేషన్ అయినా కూడా రీఅడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరగకూడదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో అయితే 1976 2002లో ఎందుకు వై డిడ్ వి ఫ్రీజ్ ద సీట్స్, ఎందుకు డీలిమిటేషన్ చేయకూడదు ఆర్ చేసిన సీట్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేయకూడదు అని చెప్పామంటే బేసికల్లీ 1980s ఆ టైంలో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్. ఓకే, సో పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెషర్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏంటి, ఇది డైరెక్ట్ చేసింది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కూడా దట్ ఎవ్రీ స్టేట్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ అని తీసుకోవాలి అని చెప్పి.
రైట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్లో సౌత్ ఇండియా, ఓకే, బేసికల్గా ఎక్కువ తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, సో ఈ కేరళ, ఈ ఏరియాస్ ఎక్కువగా బాగా పర్ఫామ్ చేశాయి. సో పాపులేషన్ కంట్రోల్లో దీస్ స్టేట్స్ దే వర్ సక్సెస్ఫుల్. వెరాస్ కమింగ్ టు ది అదర్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ లైక్ ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఆల్, సో ఇవి పాపులేషన్ని ప్రాపర్గా కంట్రోల్ చేయలేకపోయాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టూ సినారియోస్. అయితే ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ బేసికల్గా ఏ బేసిస్ మీద జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ బి డన్ ఆన్ పాపులేషన్ బేసిస్, రైట్? సో ఒక ఏరియాలో వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ నెంబర్ చూసి దాని బేసిస్ మీద ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బౌండరీస్ అనేది రీడిఫైన్ చేస్తాము. దిస్ ఇస్ ద యూజువల్ వే హౌ వి డూ ద డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెన్సస్, రైట్? సో అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరే లాజికల్గా ఆలోచించండి. సో నా దట్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏంటి సక్సెస్ఫుల్గా పాపులేషన్ని కంట్రోల్ చేశాయి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వీళ్ళకి దే విల్ గెట్ లెస్ రిప్రజెంటేషన్, ఇజంట్ ఇట్? రైట్. పాపులేషన్ తగ్గింది కాబట్టి నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కన్నా సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్కి రిప్రజెంటేషన్ తగ్గిపోతుంది ఇన్ పార్లమెంట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద డిబేట్ అబౌట్. సో ఇప్పుడు పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ వాట్ ఆర్ దే హ్యావింగ్? దే ఆర్ ఫేసింగ్ అ పనిష్మెంట్ రాదర్ దాన్ అ రివార్డ్. సో దట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో డీలిమిటేషన్ బేసిస్ పాపులేషన్ మీదే ఉండకూడదు. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్ solely based upon the population, ఓకే, హోల్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇండియాలో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. బికాస్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ ఏంటి సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ బాగా చేశాయి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ కంపారిటివ్గా హోల్ రిప్రజెంటేషన్ తగ్గిపోతుంది అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ది ఇంబ్యాలెన్స్ అని చెప్పి. సో దిస్ ఈస్ దేర్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో అయితే నా వాట్ ఆర్ ది సజెస్టింగ్? సో మెనీ క్రిటిక్స్ వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ ఓన్లీ పాపులేషన్ బేసిసే కాకుండా వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ అ బ్రాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, ఒక బ్రాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో బ్రాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే బ్రాడ్ పారామీటర్స్ లైక్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్, ఓకే, లైక్ హెల్త్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్, ఓకే, అండ్ డ్రాప్ అవుట్ రేషియోస్. సో ఇలాంటివి కన్సిడర్ చేయడం వల్ల, ఓకే, ఒక స్టేట్లో అలాంగ్ విత్ పాపులేషన్ ఇలాంటి పారామీటర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే చాలా వరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ సజెషన్ టు మేక్ డీలిమిటేషన్ వే మోర్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్గా ఇది డిస్కస్ చేస్తాం. ఫైన్. సో ఒక్కసారి లెట్ us క్లియర్లీ డీల్ ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాం. చూడండి. సో అగైన్ డీలిమిటేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. సో పాపులేషన్ చేంజెస్ బేసిస్ మీద మనకి బౌండరీస్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్? వీ హ్యావ్ ఆర్టికల్ 82 అండ్ ఆర్టికల్ 170, రైట్? సో ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటి? 42nd అమెండ్మెంట్, 84th అమెండ్మెంట్ అండ్ 87th అమెండ్మెంట్. సో 42nd అమెండ్మెంట్లో డీలిమిటేషన్ని 2000 వరకు ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ 84th అమెండ్మెంట్లో టిల్ 2026, రైట్? సో ఇదంతా మనం చూసాము. సో అయితే ప్రజెంట్ పాపులేషన్ బేస్డ్ డీలిమిటేషన్ వల్ల ఫస్ట్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? ఫెడరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండ్ రీజనల్ డిస్పారిటీస్. సో చూసాము సౌతర్న్ స్టేట్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏంటి? సో వీటిలో పాపులేషన్ గ్రోత్ తక్కువ ఉంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ పార్లమెంటరీ రిప్రజెంటేషన్. యాజ్ నార్దర్న్ స్టేట్స్ విత్ హైయర్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్, సో they will be able to dominate the national politics. Okay, so this is the first challenge. And the second one, governance versus representation dilemma. Okay, so పాపులేషన్ బేసిస్ మీద మనము చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యాంపర్ ఎఫెక్టివ్ గవర్నెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద సెకండ్ థింగ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, ఎలక్టోరల్ ఇన్సెంటివ్స్ డిస్టార్షన్. సో ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాము పాపులేషన్ కంట్రోల్ పాలసీస్ని ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సో ఇట్స్ నాట్ వీఆర్ పినలైజింగ్ ద స్టేట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రివార్డింగ్ దెమ్. సో వాటికి పనిష్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎవరైతే డెమోగ్రఫిక్ మేనేజ్మెంట్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారో, ఏ స్టేట్స్ అయితే నెగ్లెక్ట్ చేశారో, సో అవి ఇప్పుడు దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెయిన్ పొలిటికలీ. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, అండర్మైనింగ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. ఓకే, సో ఇండియాలో మెయిన్గా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం మీద ఫోకస్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు పాపులేషన్ బేసిస్ మీద డీలిమిటేషన్ జరిగితే ఇట్ విల్ హ్యాంపర్ ది హోల్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, చాలా వరకు ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఛాలెంజ్. సో అయితే పాపులేషన్ నెంబర్స్ మీదే కాకుండా ఇంకా మనం ఎలా చేయొచ్చు? వాట్ ఆర్ ద అదర్ డైమెన్షన్స్? ద అదర్ వన్ వుడ్ బి జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. ఓకే, సో లార్జ్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియాకి ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేటట్టు వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే. అండ్ ద సెకండ్ వన్, డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్. చూసాము హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండికేటర్స్ కూడా మనము ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పి, రైట్? అండ్ ఆల్సో సోషో ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. సో ఇలాంటి డైమెన్షన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ మోర్ కాంప్రహెన్సివ్లీ అండ్ ఇంకా చాలా ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతాం, రైట్?
So now coming to the way forward, okay, ఒక ప్రాపర్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎఫెక్టివ్ బ్యాలెన్స్ డీలిమిటేషన్ని మనం ఎలా ఎన్షోర్ చేయొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ మల్టీ క్రైటీరియా రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సోల్లీ పాపులేషన్ బేసిస్ మీద కాకుండా వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అప్రోచ్. ఓకే, సో జాగ్రఫికల్ ఏరియా, డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్, సోషో ఎకనామిక్ స్టేటస్, ఇవన్నీ కూడా పాపులేషన్తో పాటు వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్. This is the first one. And the second one, weighted representation mechanism. Okay, so small states ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి we have to guarantee a minimum representation. This is the second session. And the third one, institutional safeguards. Okay, so delimitation commission ని ఇంకా మనము ఫర్దర్గా దాని autonomy, సో ఆ కమిషన్ ఒక autonomy ఇంక్రీజ్ చేయాలి. And also we have to increase the transparency of delimitation commission. Okay, and the fourth one, political consensus building. ఓకే, సెంటర్ స్టేట్ డైలాగ్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏంటి, ప్రాపర్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంని ఇన్షోర్ చేయొచ్చు, ప్రాపర్ కోఆపరేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్ని మనం తీసుకుని రావచ్చు. రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ సజెషన్. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్, స్ట్రెంథనింగ్ లోకల్ గవర్నెన్స్. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ పంచాయతీ రాజ్, అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఇంకా ఫర్దర్గా ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షోర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ సజెషన్. ఓకే, so this is all about it. So now we have a main question for you all. Delimitation in India, while constitutionally mandated, must balance the principle of representation with the need to preserve cooperative federalism. Discuss the challenges and implications of upcoming delimitation exercises post 2026 and suggest a balanced approach. So e question, it is for 250 words. So try attempting this question, and we ekkadaina problems face cheste do let me know in the comment section. We'll discuss those in the next class. Okay, so moving on to the next article, are existing mechanisms effective in combating judicial corruption? సో మెయిన్గా ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే బేసికల్గా సో రీసెంట్గా లాస్ట్ మంత్ ఏంటి వీ హెవ్ సీన్ అ కేస్ వేర్ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ జడ్జ్ యశ్వంత్ వర్మ హౌస్లో ఏదైతే ఉందో, సో హౌస్లో వీ హెవ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ ఆల్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇది చాలా వరకు జుడిషియల్ కరప్షన్ మీద చాలా వరకు డిబేట్స్ రేజ్ చేసింది. రైట్, సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ హిందూ అనాలిసిస్ సెషన్స్లో. అయితే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ టాకింగ్ అబౌట్? సో అయితే ఇందులో మెయిన్గా సో జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైతే లెజిస్లేషన్స్ ఆరల్స్ మెకానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో జుడిషియల్ కరప్షన్ని తగ్గించేటట్టు క్యాన్ దే రియలీ కంబాట్ జుడిషియల్ కరప్షన్. ఓకే, సో వాటి ఎఫెక్టివ్నెస్ని మనం ఈ ఆర్టికల్లో అనలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us begin. So again, this article is important for GS paper 2. So recent context ఏంటి, High Court Judge Yashwant Verma house లో we have found lot of cash. So as a result, judicial corruption మీద చాలా వరకు ఇప్పుడు డౌట్స్ అండ్ డిబేట్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి. సో ఎగ్జిస్టింగ్ మెకానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆరల్స్ ఇన్ హౌస్ ఎంక్వైరీ ఆరల్స్ ఎథికల్ గైడ్ లైన్స్, సో ఇవన్నీ రియల్గా ప్రజెంట్ రియాలిటీలో జుడిషియల్ కరప్షన్ని ప్రివెంట్ చేయగలుగుతున్నాయా? ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్, వాట్ కెన్ బీ ది అదర్ వేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ? ఓకే, సో జుడిషియల్ కరప్షన్ని రెడ్యూస్ చేసేటట్టు, ట్రాన్స్పరెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేసేటట్టు ఇంకా ఏమి ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకుని రాగలము అని చెప్పి దిస్ ఆర్టికల్ విల్ బి టెలింగ్ అస్ అబౌట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం డీల్ చేద్దాము, కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ లీగల్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ జుడిషియల్ అకౌంటబిలిటీ. ఓకే, సో జుడిషియల్ కరప్షన్ని రెడ్యూస్ చేసేటట్టు, జుడిషియరీని ఇంకా ఎలా అకౌంటబుల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ప్రస్తుతం వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ లీగల్ మెకానిజమ్స్ అవైలబుల్. ఓకే, సో దాన్ని ఒక్కసారి అనలైజ్ చేసిన తర్వాత, సో ఇప్పుడున్న లీగల్ మెకానిజమ్స్లో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఎక్కడెక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇవి చూద్దాం. ఓకే, సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ టూ అండ్ ద ఫైనల్ వన్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ ది సజెషన్స్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్. Okay, so now coming to the constitutional and legal mechanisms, the first one is impeachment of judges. So article 124 clause 4 and 217 of what constitution in chaptunai manaki, the judges can be removed by impeachment process. So if they are proven in misbehavior or incapacity ఈ situations లో we can impeach the judges. So impeachment process ఏంటి, both houses of parliament లో 2/3 majority అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. So then జడ్జెస్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి రిమూవ్డ్. రైట్, సో అయితే ఇప్పుడు ఇంపీచ్మెంట్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? ఓకే, సో ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఒక జడ్జ్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది అనదర్ ఛాలెంజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ కొన్ని సినారియోస్లో జుడిషియల్ అకౌంటబిలిటీని ఇంపీచ్మెంట్ ఎన్షోర్ చేయలేకపోతుంది. రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం, దట్ ఈస్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్. ఓకే,
అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్. సో ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్లో ఏంటి అంటే, సో జనరల్గా ఇందులో సే ఒక జడ్జ్ ఇఫ్ హీ హ్యావ్ కమిటెడ్ సంథింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ టు నాట్, ఓకే, సో ఏదైనా కరప్షన్ కేసెస్లో ఇలాంటి వాటిలో ఏదైనా మిస్కండక్ట్ దాంట్లో ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ హ్యావ్ అ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఆర్ ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే బేసికల్గా మనకి 2 చీఫ్ జస్టిసెస్ ఉంటారు, ఓకే, అండ్ 1 జడ్జ్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ హైకోర్ట్, ఓకే. సో వీళ్ళు they are like a committee, okay. So say I am a judge and if I have conducted anything in ఏదైనా రాంగ్ చేసినప్పుడు, then I am bound to explain everything in front of this committee. So ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ 3 persons they will be conducting enquiry, okay. So దాన్ని we call it as in-house procedure. So అయితే in-house procedure ని కరెక్ట్గా చేస్తే it will increase transparency, but statutory backing లేకపోవడం వల్ల in-house procedure అనేది it is not being properly implemented. So as a result ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీని ఎన్షూర్ చేయలేకపోతుంది, ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్తో చాలా వరకు ఆర్బిట్రరీనెస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ related to in-house procedure. And the third one, Judicial Standards and Accountability Bill 2010, okay. So basically ఈ బిల్లో ఏంటి అంటే ఒక ప్రాపర్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ జడ్జెస్కి ఇవ్వడం జరిగింది, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో కమిటీస్కి కూడా ప్రాపర్ పవర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ అ ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ. బట్ ఇదేంటి, ఇట్ వాజ్ నాట్ బీయింగ్ పాస్డ్ ఇన్ బోత్ ది హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఎందుకు, చాలా క్రిటికల్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి, సో దిస్ వాజ్ నాట్ బీయింగ్ పాస్, ఓకే. సో ఐ రిపీట్ మై సెల్ఫ్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ ఏంటి, ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్, ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్ అండ్ జుడిషియల్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ టు బిల్ 2010. బట్ ఇప్పుడు ఇది లేదు కాబట్టి, సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ 2 things, దట్ ఈస్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్, రైట్. సో ఐ హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. సో నా మూవింగ్ ఆన్, అయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న మెకానిజమ్స్లో ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ చూద్దాము, చూడండి. సో now coming to the limitations and challenges in the existing present ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్లో what are the challenges అన్నప్పుడు, the first one, high threshold for impeachment. సో ఇందాక చూసాము ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి, 2/3 మెజారిటీ కావాలి. సో ఈ ప్రాసెస్లో అండ్ ఆల్సో ఇందాక కూడా ఒకటి డిస్కస్ చేసాము, దట్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్, ఓకే. సో ల్యాక్ ఆఫ్ చాలా వరకు పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ ఉంటుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ జుడిషియల్ కరప్షన్ని తగ్గించడానికి దీనికి అంత పొటెన్షియల్ ఉండదు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ హై థ్రెషోల్డ్ ఫర్ ఇంపీచ్మెంట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, ఒపేక్ ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్స్. సో ఇందులో ఏంటి, 2 చీఫ్ జస్టిసెస్ అండ్ 1 జడ్జ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు అండ్ దే విల్ కండక్ట్ ఎంక్వైరీ అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్గా అసలు ఏంటి, లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే. సో ఈ ఎంక్వైరీ అయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ అని చెప్పి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిష్ చేయరు రెగ్యులర్గా. సో వీ హ్యావ్ ల్యాక్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అవుట్కమ్స్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అ స్టాట్యుటరీ బ్యాకింగ్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ డోంట్. సో ఈ ఇన్ హౌస్ ప్రొసీజర్కి ఒక ప్రాపర్ బైండింగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటూ కూడా లేదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ హోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ కూడా దీని మీద చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ అయిపోయింది, ఓకే. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, వీక్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెకానిజమ్స్, ఓకే. సో ఏదైనా సిట్టింగ్ జడ్జెస్ని ఏ విషయంలో అయినా ఎంక్వైరీ చేయాలి అన్నప్పుడు వీ రియలీ హ్యావ్ వీక్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెకానిజమ్స్, ఓకే. సో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఆటోనమీ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ రిసోర్సెస్ కూడా లేవు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అగైన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ని కూడా చాలా వరకు ఇది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, కొలీజియం సిస్టమ్ యాక్ట్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఓకే. సో జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి దే ఆర్ డన్ ఇన్ సీక్రెసీ, ఓకే. సో వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్లో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ లిమిటేషన్స్. So now coming to the suggestions, the first one, institutionalizing transparency, okay. So first thing enti we have seen in-house procedures అయిన తర్వాత ఎంక్వైరీస్ అయిన తర్వాత సో అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనకి తెలియట్లేదు అని చెప్పి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ఇన్-హౌస్ ప్రొసీజర్స్లో ప్రాపర్ న్యాచురల్ జస్టిస్ని ఎన్షూర్ చేయాలి అండ్ దీంతో పాటు వీ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్స్ విత్ రేషనల్, ఓకే. సో వీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, publishing inquiry reports would be the best option. So the first thing enti institutionalizing transparency, right. And the second one, reform in judicial appointments. So coming to this, so the present collegium system edaithe manam follow avtunamo, so deeni manamu revise cheyali,
ఓకే, సో కొలీజియం సిస్టమ్ని ఇంకా బ్రాడన్ చేసి సో ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ని ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టు చేస్తే దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ మోర్ రిప్రజెంటేషన్. సో రిప్రజెంటేషన్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎన్షూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ. రైట్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సజెషన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, రీవిజిటింగ్ జ్యుడిషియల్ కండక్ట్ లా. ఓకే, సో జ్యుడిషియల్ ఎథిక్స్ మీద, అకౌంటబిలిటీ మీద మనకి ఇప్పటికి వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ లా. ఉన్నా దే హ్యావ్ స్టిల్ లాడ్ ఆఫ్ గ్యాప్స్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ ప్రాపర్ కాంప్రహెన్సివ్ లా. ఓకే, సో జ్యుడిషియల్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ బిల్ ఏదైతే పాస్ అవ్వలేదో సో ఆ బిల్ నుంచి కూడా మంచి ప్రాపర్ లెసన్స్ తీసుకుని ఒక హోలిస్టిక్ కాంప్రహెన్సివ్ లాని మనం తీసుకుని రావాలి. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ రీవిజిటింగ్ జ్యుడిషియల్ కండక్ట్ లా. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, స్ట్రెంథనింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్. ఓకే, సో పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్రాసిక్యూషన్ని ఎలా చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనం చూసాము ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్కి ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆటోనమీ లేకపోవడం వల్ల సో వాటి ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి యాజ్ అ రిజల్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ మెకానిజమ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్ ఆర్ రిఫార్మ్స్ నీడెడ్. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్గా ప్రజెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ మెకానిజమ్స్ చూసాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్. ఫైన్. సో ఇది మీకు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మేక్ షూర్ కొంచెం దీని మీద స్ట్రెస్ చేయండి. ఫైన్. సో నౌ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So the next one, drop the piecemeal ways to social security for workers. Okay, so ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్గా we will be analyzing gig workersకి సో present social security benefits ఇవన్నీ లేవు కదా. సో మెయిన్గా ఈ ఆర్టికల్ గిగ్ వర్కర్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో హౌ ఇండియా కెన్ బిల్డ్ అ ఫ్యూచర్ రెడీ ఇంక్లూజివ్ వర్క్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ప్రాపర్ అందరికీ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ రీచ్ అయ్యేటట్టు ఇండియా ఎలా ఒక ప్రాపర్ ఫ్యూచర్ రెడీ వర్క్ ఫోర్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్ విల్ బీ ఆల్సో డిస్కసింగ్. ఓకే, సో అగైన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ జిఎస్ పేపర్ 2 అండ్ జిఎస్ పేపర్ 3. సో మెయిన్గా ఫస్ట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ గిగ్ వర్కర్స్ అంటే ఎవరు. ఓకే, సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ దిస్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ప్లాన్. ఓకే, సో వాటి టెక్నాలజీ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ గిగ్ వర్కర్స్. రైట్, సో గిగ్ వర్కర్స్కి ఏంటి, దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్. ఓకే, సో ఇన్సూరెన్సెస్, పెన్షన్స్ ఇలాంటి ప్రాపర్ స్కీమ్ అంటూ ఉండదు. ఓకే, అండ్ గిగ్ వర్కర్స్ సో ఈ గిగ్ వర్కర్స్కి ఏంటి, దే డోంట్ హ్యావ్ ఆల్సో ప్రాపర్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్ ఆల్సో, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక ప్రాపర్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ కూడా ఉండదు. ఎందుకు అంటే సో పీపుల్ వర్కింగ్ in these kind of platforms so they can work in multiple organizations. Okay, so ఒక proper working hours, okay, and social security benefits, proper employee relationships ఇవన్నీ ఉండవు. It's like a informal employment kind of, but not ప్యూర్లీ ఇన్ఫార్మల్. ఓకే, సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఈ గిగ్ వర్కర్స్కి ఇలా ఉండడం వల్ల ఏంటి, ద ఫస్ట్ థింగ్ ప్రాపర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఉండట్లేదు. రైట్, సో ప్రాపర్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉండట్లేదు. సో మెనీ పీపుల్ ఏంటంటే గిగ్ వర్కర్స్కి ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. సో ఒక ప్రాపర్ వర్కింగ్ అవర్స్ లేకపోవడం వల్ల దే జస్ట్ థింక్ ఓకే మేబీ వర్క్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉంటుందేమో, ప్రాపర్ వర్కింగ్ అవర్స్ అవి లేవు కదా అని చెప్పి. బట్ నో, దిస్ డజంట్ హ్యాపన్ ఇన్ ది రియాలిటీ. సో డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ వర్కింగ్ అవర్స్, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు ప్రాపర్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ లేకపోవడం వల్ల సో ఒక ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ అనేది కూడా ఉండదు ఎంప్లాయీస్కి. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్. అయితే సో నా ఇండియా ఏంటి ఈ పర్టిక్యులర్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ని గిగ్ వర్కర్స్ని ఫస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేసి ఒక యూనివర్సల్ ఇంక్లూజివ్ ప్రోయాక్టివ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ని వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్. ఓకే, సో యూనివర్సల్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ ప్రోయాక్టివ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్. సో దీనివల్ల ఏంటి, ఇలాంటి గిగ్ వర్కర్స్, ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఏవైతే వల్నరబిలిటీస్ని ఫేస్ చేస్తున్నారో సో వాటిని వీ కెన్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్గా వీఆర్ ఫోకసింగ్ అపాన్ దిస్. ఓకే, so what are the present challenges enti and what should be the way forward. Fine, let's start. So first, what are the present government initiatives ఏంటి ఒక్కసారి చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఆయుష్మాన్ భారత్. సో అండర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఏంటి, యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ వే ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్కి, గిగ్ వర్కర్స్కి ఏంటి, వాళ్ళకి దే విల్ బి గెటింగ్ అ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈ శ్రమ్ పోర్టల్. సో ఇదేంటి, ఈ శ్రమ్ పోర్టల్లో బేసికల్గా ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్కి వర్కర్స్ విల్ బి రిజిస్టరింగ్ ఇన్ దిస్ పోర్టల్. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ ఏంటి, సో గవర్నమెంట్కి కూడా దే విల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఐడియా అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్. సో వీళ్ళకి కూడా ప్రాపర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, సో ఏమైనా స్కీమ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని రావడంలో కూడా దిస్ విల్ బి వే మోర్ ఈజీ. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్. సో అయితే నా
ఇష్యూస్ ఏంటి, సో ప్రజెంట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్లో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, సో ఎక్కడెక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ పాలసీ గ్యాప్స్. ఓకే, సో ILO, సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇండియా ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ ఫౌండింగ్ మెంబర్, రైట్? సో దో ఇండియా ఈజ్ అ ఫౌండింగ్ మెంబర్, ఇండియా డిడ్ నాట్ సైన్, ఇండియా డిడ్ నాట్ రాటిఫై, ఓకే, ILO సోషల్ సెక్యూరిటీ కన్వెన్షన్ 1952. ఓకే, సో దీన్ని ఇండియా ఇప్పుడు వరకు ఇట్ డి నాట్ రాటిఫై. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హిండ్రన్స్. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020 ఏదైతే ఉందో, సో దీంట్లో ఈ యాక్ట్లో ఏంటి బేసికల్గా ప్రాపర్ డెఫినిషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ డెఫినిషన్స్ అండ్ వీక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా వరకు స్ట్రక్చరల్ అండ్ పాలసీ గ్యాప్స్ కూడా కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020లో ఉండడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఇష్యూస్. వాట్ ఆర్ దే? దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ పాలసీ గ్యాప్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో ఇందులో ఏంటి, వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్కి వెల్ఫేర్ ఫండ్స్ వెళ్ళినా కూడా, సో డిస్పైట్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ సెస్ అండ్ ట్యాక్సెస్, సో దే ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్, సో అన్యూటిలైజ్డ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్స్. Okay, this is the first thing. And according to Tamil Nadu CAG report 2024, around 221.8 crores payments delay unnai. Okay, so this shows their ineffectiveness. Okay, and Kerala example తీసుకున్నట్లయితే కేరళలో ఓన్లీ 16 వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్లో ఓన్లీ 5 వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్ ఫంక్షనల్, అంటే దే ఆర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్. ఓకే, సో దిస్ అగైన్ ఇస్ ద వన్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్, దట్ ఈస్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అండ్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్. ఓకే, సో ఎగ్జిస్టింగ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో మెయిన్గా ఇవేంటి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ సెక్టార్స్నే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాయి, లైక్ బీడీ వర్కర్స్, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్, వీళ్ళనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాయి, రైట్? సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈ అప్రోచ్ అనేది ఏంటి చాలా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఉంటుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇన్ఫార్మల్ వర్క్ ఫోర్స్ అందరికీ కాంప్రహెన్సివ్గా ఒక ప్రాపర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటూ ఉండాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో అలా లేకపోవడం వల్ల ఓన్లీ ఫ్యూ సెక్టార్స్ బీయింగ్ ఓవర్లీ ఫోకస్డ్ అండ్ అనదర్ రిమైనింగ్ సెక్టార్స్కి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ వాళ్ళకి రావట్లేదు. So this is the third one, that is fragmented and sector specific schemes. Okay, so these are the present challenges. Okay, so entavi first is structural and policy gaps, poor performance of welfare boards and fragmented and sector specific schemes. Okay, సో నా కమింగ్ టు ద సజెషన్స్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్. సో ఒక ఫ్యూచర్ రెడీ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ని, ఫ్యూచర్ రెడీ ఇంక్లూజివ్ వర్క్ ఫోర్స్ని ఎలా మనము బిల్డ్ చేయొచ్చు అంటే, ద ఫస్ట్ వన్ యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో అందరూ ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్ని కవర్ చేసేటట్టు ఒక ప్రాపర్ కాంప్రహెన్సివ్ హోలిస్టిక్ ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ని తీసుకుని రావాలి. సో గిగ్ వర్కర్స్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ కాకుండా all the informal workers have to be covered in this. So this is the first thing, that is to have a proper comprehensive universal social security framework. And the second one, strengthen welfare boards. So welfare boards enti main ga, so బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాల్సింది దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. సో బెనిఫిట్స్ ఏమీ రావట్లేదు వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్ వల్ల. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, సో వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, గవర్నెన్స్ అండ్ ఆల్సో వెల్ఫేర్ ఫండ్స్ ఏవైతే మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్కి, సో దే హ్యావ్ టు ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్ దెమ్ ఫర్ ద పర్పస్ గివెన్. Okay, so this is the second one. And the third one, use social security code as a base. Okay, so కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020లో ఏం డిస్కస్ చేసాము, డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ వేగ్గా ఉన్నాయి, రైట్? సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇప్పుడు దీని బేసిస్ మీద తీసుకుని ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాంగర్ ఇంకా ఇంక్లూజివ్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, సో అన్ని స్టేట్స్కి ఇదే ఒక కాన్స్టెంట్ మెకానిజం, కాన్స్టెంట్ వే ఇదే ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి అలా కాకుండా, సో వీ హ్యావ్ టు give states a choice, a opportunity to innovate and implement their localized social security measures. So ఆ స్టేట్స్కి సూట్ అయ్యే ఒక ప్రాపర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ తీసుకుని రాగలిగేటట్టు వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి, రైట్? అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్, ఫ్యూచర్ రెడీ పాలసీ మేకింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ప్రొయాక్టివ్ పాలసీస్, ఇన్నోవేటివ్ పాలసీస్. సో ఇప్పుడు టెక్నాలజికల్ చేంజెస్కి, ఎవాల్వింగ్ వర్క్ మోడల్స్కి, లేబర్ మార్కెట్ డిస్ట్రప్షన్స్, సో ఇలాంటివన్నిటికీ సూట్ అయ్యేటట్టు ఒక ఫ్యూచర్ రెడీ పాలసీ మేకింగ్ని డెవలప్ చేయాలి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. The next one, Phule, a constant gardener of social revolution. So
coming to the context of this article, April 11 marks the birth anniversary of Jyotiba Phule. Okay, so at this note, we will just remember once again the importance of Jyotiba Phule and his relevance, his thinking, rational thinking relevance in present day also. Okay, so first coming to this, manam telsu Jyotiba Phule, so chala varaku he is a social reformer from Maharashtra, right? So he have come up with many social revolutions, right? So main women's education మీద, caste oppression మీద, gender inequalities మీద చాలా వరకు he have focused, and we all know it, right? So his greatness showcases even till today, right? So ఒక్కసారి మనము what are the contributions of Jyotiba Phule and his relevance in present day చూద్దాం. So coming to the contributions of Jyotiba Phule, first educational reformer. So first girls school start cheyadam jarigindi in India by Savitribai Phule and Jyotibai Phule ekkada in Pune, right? And also Dalits ki, working class people ki kuda he established separate schools, right? This is the first thing. And the second one, founder of Satyasodhak Samaj. Satyasodhak Samaj ane chala popular, right? So we have studied in modern history. సో సత్యశోధక్ సమాజ్ ఏంటి, మెయిన్గా సోషల్ ఈక్వాలిటీ, యాంటీ క్యాస్ట్ మూమెంట్, యాంటీ క్యాస్ట్ ఆపరేషన్స్కి, ఓకే, అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్కి, మెయిన్గా మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తూ హీ హ్యావ్ ఫౌండెడ్ దిస్ సత్యశోధక్ సమాజ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో హిస్ ద క్రిటిక్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణికల్ ఆర్థడాక్సీ. ఓకే, సో ఈ బ్రాహ్మణికల్ డామినేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఆర్ ఎల్స్ స్ట్రింజెంట్ క్యాస్ట్ హైరార్కీ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అండ్ రిలీజియస్ సూపర్స్టిషన్స్, సో వీటన్నిటిని కూడా స్ట్రాంగ్గా హీ హ్యావ్ ఒపోజ్డ్. రాదర్ దాన్ దిస్, హీ అడ్వొకేటెడ్ ఫర్ అ రేషనల్ ట్రూత్ సీకింగ్ faith, that is Sarvajanik Satya Dharma Pustak, right? And the fourth one, women's empowerment. Okay, so first ever girls school, main ka he believed in women's education. Okay, widow remarriage ni promote cheyadam jarigindi, child marriage ni oppose chesaru. So this is the fourth contribution, remarkable contribution of Jyotiba Phule. And the fifth one, economic justice and farmers right. Okay, so agrarian exploitation edaithe undo, intermediaries role, jamindars role, idantha kuda he have opposed. Rather than this, oka state support antu undali farmers ki ani cheppi he have come up with the idea. Okay, so this is the fifth remarkable contribution of Jyotiba. So coming to the Phule's relevance in the present day, the first one, social inequality against ka he have continued his fight, right? So caste based discrimination, gender inequality, okay, child marriages, okay, ilanti vaati mida he have focused. So and those even till today chala varaku avi relevant untai, right? And also he promoted scientific టెంపర్. సో జనరల్గా రిలీజియస్ సూపర్స్టిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వీటన్నిటినీ కాకుండా క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ రేషనలిజం ప్రమోట్ చేశారు, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషనల్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఒక ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ని హీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్, రైట్? సో హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్, మెయిన్గా మార్జినలైజ్డ్ వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్ని ఫోకస్ చేస్తూ, అండ్ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్థెన్ సోషల్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, సో సోషల్ జస్టిస్ తీసుకుని రావడానికి హీ హ్యావ్ ఎంపవర్డ్ గ్రాస్ మూవ్మెంట్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ రిలవెన్సెస్. ఓకే, so now moving on to the next article. So the next article, indoor air pollution, can better designs help protect our health. So again ee article vachesi GS paper 3 ki it is important. So coming to the context of this article, so major ga manamu air pollution తీసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు ఏంటి, సో అవుట్డోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తాం, ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాము, లైక్ వెహికల్ ఎమిషన్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఎమిషన్స్, వీటి మీద, రైట్? బట్ we neglect indoor air pollution. ఓకే, బట్ ఏంటి రీసెంట్ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి, దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటి, దే స్పెండ్ 70-90% ఆఫ్ ద టైమ్ ఇండోర్స్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మీద కూడా స్పెషల్ ఎంఫసైజ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అయితే వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్? ద ఫస్ట్ వన్, ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫ్యూయల్ యూసేజ్. ఓకే, లైక్ స్మోకింగ్ కానివ్వండి, కుకింగ్, ఓకే, అండ్ కెమికల్ క్లీనర్స్ ఏవైతే యూస్ చేస్తామో, ఆర్ఎల్స్ మస్కిటో కాయిల్స్, ఓకే, అండ్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్కి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా జనరల్గా మనం హౌసెస్లో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో సోర్సెస్, దీస్ ఆల్సో రిలీజ్ ఎమిషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, సో జనరల్గా పెయింట్స్ కానివ్వండి, ఫర్నిషింగ్స్, ఆర్ఎల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ కూడా, సో వీటి నుంచి కూడా ఎమిషన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, హ్యూమన్ ఆక్యుపెన్సీ. ఓకే, సో ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల, క్రౌడెడ్ ఇండోర్ స్పేస్ ఉండడం వల్ల ఏంటి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక ప్లేసెస్లో బిల్డప్ అయిపోతుంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్.
So now coming to the effect of indoor air pollution. So short term effects, long term effects చూద్దాం. So short term effects ఏంటి? Irritation of eyes, nose and throat. ఓకే, హెడేక్స్, డిజీనెస్, ఫ్యాటిక్, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కొన్ని సిమ్టమ్స్. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి, సో ఇలా ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ లాంగ్ టర్మ్ వరకు కంటిన్యూ అయితే సో ఇట్ వుడ్ లీడ్ టు హార్ట్ డిసీజెస్, క్యాన్సర్, డయాబెటీస్, ఓకే. సో ఆస్తమా, కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సిమ్టమ్స్ ఇంకా వర్జన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, సో అయితే ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి బెటర్ బిల్డింగ్ డిజైన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, చాలా చాలా రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఓకే, ఎందుకు, హౌ డూ దే ఇంపాక్ట్ అంటే ద ఫస్ట్ వన్ గుడ్ వెంటిలేషన్. సో ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఉండడం వల్ల ప్యాథోజన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ ప్యాథోజన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది ఇన్ అండ్ అవుట్ సర్క్యులేట్ అవ్వడం వల్ల దిస్ హెల్ప్స్, రైట్. సో దిస్ ద ఫస్ట్ building design, that is good ventilation system. And the second one, day lighting and skylights. Okay, so artificial energy lights ఇవన్నీ కాకుండా సో ప్రాపర్ సన్లైట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్, గ్రీన్ ఎలిమెంట్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలా వరకు మనం హౌసెస్లో గ్రీన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ప్లాంట్స్ కానివ్వండి, గ్రీన్ వాల్స్ కానివ్వండి, సో ఇలాంటివి ఏంటి బిల్డింగ్స్ లోపల, మన హౌసెస్ లోపల ఉంటే చాలా వరకు ఇవి దే హెల్ప్ అస్ ఇన్ మిటిగేటింగ్ ది ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. Okay, and the next one, use of HEPA filters and air purifiers. So HEPA filters అంటే high emitting particulate matter filters అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి ఉండడం వల్ల, సో వీటిని మనం హౌసెస్లో పెట్టుకోవడం వల్ల వాట్ హ్యాపన్స్, ఇట్ విల్ బీ దే ప్లే ఎఫెక్టివ్ రోల్ ఇన్ ఫిల్టరింగ్ ది పార్టికులేట్ మ్యాటర్. ఓకే, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మెటీరియల్ చాయిసెస్. ఓకే, సో పెయింట్స్లో, ఫర్నిషింగ్స్ మెటీరియల్స్లో వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కాకుండా సో వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్కి వెళ్తే కూడా దిస్ విల్ ఆల్సో బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు ద షార్ట్ అగైన్ ఒక చిన్న వే ఫార్వర్డ్కి వస్తే ద ఫస్ట్ థింగ్, గ్రీన్ బిల్డింగ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ని ప్రమోట్ చేయడం. ఓకే, ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ డిజైన్స్ని. ఓకే, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇప్పుడు గ్రీన్ అర్బన్ ప్లానింగ్స్ అని, గ్రీన్ సిటీస్ అని, స్మార్ట్ సిటీస్ అని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా. ఐ మీన్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్, దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని కూడా ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్. అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్స్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్లో అది యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్. So this is all about this article. So now moving on to the next one. The next article, global order is disrupted by trade weaponization, says Defense Minister Rajnath Singh. Okay, so coming to the context. సో ఫస్ట్ మనము ట్రేడ్ వెపనైజేషన్ ఏంటో చూద్దాం. అయితే రీసెంట్గా రాజ్నాథ్ సింగ్ వాట్ డిడ్ హీ టెల్ అంటే, సో బేసికలీ ఇప్పుడు ట్రేడ్ వెపనైజేషన్ అంటే ఏంటి, ట్రేడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానివ్వండి. సో యూఎస్, చైనా ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నాయి కదా. ఐ మీన్ రీసెంట్గా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం యూఎస్ ప్రొటెక్షనిజం పాలసీస్ అండ్ ఆల్. సో ఎక్కువ టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేయడము. సో ఇలాంటి ట్రేడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఓకే, సప్లై చైన్ కంట్రోల్ వల్ల చాలా వరకు జియో పొలిటికల్ లెవెల్లో ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. సో దాని అంటే ఏంటి, మెయిన్గా యూజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ టూల్స్ లైక్ ట్రేడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఓకే, శాంక్షన్స్ ఆర్ సప్లై చైన్ కంట్రోల్. సో దీన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రేడ్ వెపనైజేషన్. సో గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ని ఇంపాక్ట్ చేయడానికి ఎకనామిక్ టూల్స్, ట్రేడ్ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రేడ్ వెపనైజేషన్. సో ఇప్పుడు మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ట్రేడ్ వెపనైజేషన్ వల్ల హోల్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్. సో చూడండి. So coming to the next article, early screening for gestational diabetes can ensure a healthy future for mother and child. Okay, so this article again, it is important for GS paper 2 and GS paper 3. Okay, so coming to the context of this article, so mona World Health Day jarigindi kada. So on occasion of that, World Health Organization ఏంటి ఒక ప్రాపర్ ఎర్లీ స్క్రీనింగ్ అంటూ కంపల్సరీ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కి ఉండాలి అని చెప్పి చాలా వరకు ఎంఫసైజ్ చేయడం జరిగింది. సో GDM అంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మిలిటర్స్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇట్ హాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ అ సైలెంట్ పాండమిక్. ఓకే, సో ఇది ప్రాపర్గా మనం ఇప్పుడు మెజర్స్ తీసుకోకపోతే బోత్ మదర్ అండ్ చైల్డ్కి చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో నా ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఏంటి అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి. ఓకే, so coming to the gestational diabetes mellitus, so basically it is a condition where during pregnancy it leads to a high blood sugar condition. So blood sugar levels increase అయినప్పుడు during pregnancy, so దాని ఆ కండిషన్ని we call it as gestational diabetes mellitus. సో బేసికల్గా ఇది 24 to 28 వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్లో మేజర్గా మనము డయాగ్నోస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దీన్ని ప్రాపర్గా ఎర్లీ స్క్రీనింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మదర్ మీద అండ్ ఆల్సో చైల్డ్ మీద ఇది చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ GDM. సో
సో gestational diabetes mellitus causes ఏంటి? The first one is hormonal changes. సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఇంటెన్స్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ద సెకండ్ వన్ maternal obesity, sedentary lifestyle and poor diet. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద థర్డ్ వన్ జీన్స్. సో ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా సో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జీడిఎం. సో మదర్ మీద ఇది టైప్ 2 డయాబెటీస్ రిస్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లేటర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, ఓకే, అండ్ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ లైక్ ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్, ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ, ఓకే, సి సెక్షన్, ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మదర్లో. అండ్ కమింగ్ టు ద చిల్డ్రన్, అపాన్ ది చైల్డ్, చిల్డ్రన్లో కూడా టైప్ 2 డయాబెటీస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ రిస్క్ చాలా వరకు ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఒబేసిటీ, కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా రిస్క్ చిల్డ్రన్లో ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ GDM ఆన్ మదర్ అండ్ చైల్డ్. సో నా కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ స్క్రీనింగ్. సో ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో స్క్రీనింగ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే స్క్రీనింగ్ చేయడం వల్ల సో GDM అక్కర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని మనము వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. ఓకే, సో ప్రిడిక్ట్ చేయడం వల్ల ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్, ఇలాంటివన్నీ మెడికేషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ ఎన్షూర్ అ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ అవుట్కమ్స్ బోత్ ఫర్ మదర్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది చిల్డ్రన్. రైట్, సో అయితే కమింగ్ టు ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియా. సో వై ఇంకా మనం ఎందుకు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ ఇంకా వై ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా? బికాస్ అరౌండ్ 20% ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా స్టిల్ డెవలప్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు లో అవేర్నెస్. సో ప్రాపర్ అవేర్నెస్ అంటే ఇది ప్రాపర్ ఎర్లీ స్క్రీనింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఇంకా ప్రాపర్ అవేర్నెస్ లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, సో యాజ్ రిజల్ట్ లేట్ డిటెక్షన్ అనేది చాలా వరకు ప్రివెంటివ్ కేర్ని లిమిట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అఫోర్డబిలిటీ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇష్యూస్. సో రూరల్ ఏరియాస్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, అండ్ ఈ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్, డయాగ్నోసిస్ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ. Right, so this is the third challenge. So now coming to the government initiatives and recommendations for gestational diabetes mellitus. First one ఏంటి? national guidelines implementation. So proper early screening protocols అనేవి ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ యాంటీనాటల్ కేర్. ఓకే, సో అంటే రొటీన్ ప్రెగ్నెన్సీ చెకప్స్లో ఏవైతే టెస్ట్ ఉంటాయో సో వాటిలో పాటు GDM డిటెక్షన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. రైట్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ అఫోర్డబుల్ పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్. సో ఆయుష్మాన్ భారత్లో సబ్సిడైజ్డ్ టెస్ట్ అంటే టెస్ట్ లో కాస్ట్కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, సో నౌ కమింగ్ టు ద వే ఫార్వర్డ్. ద ఫస్ట్ వన్ రూరల్ హెల్త్ కేర్ అగైన్. సో ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ న్యూట్రిషన్, ఎడ్యుకేషన్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఫోకస్ మనము అవేర్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు అఫోర్డబుల్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్. Okay, so I hope you understood this. So now we'll be moving on to the next one. Supreme Court judgment on Tamil Nadu governor addresses a constitutional silence. So again, recent context chusam kada. That's Supreme Court actually oka rakanga it have rewritten constitution అని చెప్పచ్చు. Right, so why, what is the reason again? So చూసాము Tamil Nadu governor president కన్సెంట్కి 10 bills అగైన్ మళ్ళీ ప్రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ లేటర్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ యాజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ టైమ్ బౌండ్ లిమిట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అని చెప్పి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాము. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అగైన్. ఓకే, సో టైమ్ బౌండ్ లిమిట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. సో టైమ్ బౌండ్ లిమిట్ అంటే గవర్నర్ బిల్స్ని గవర్నర్ బిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎయిదర్ హీ కెన్ గివ్ హిస్ అసెంట్ ఆర్ విత్ హోల్డ్ హిస్ అసెంట్ ఆర్ ఎల్స్ సెండ్ బ్యాక్ to the state legislature or else preserve it for the president. Right, so ఈ 4 opportunities alternatives ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు now the Supreme Court have given a time bound limit. ఓకే, అసెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఓన్లీ 1 month అని చెప్పి ఓకే ఇలాంటి టైమ్ బౌండ్ లిమిట్ని సుప్రీం కోర్ట్ తీసుకుని రావడం జరిగింది. రైట్, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. So now we have a prelims question related to this article. Okay, so again very very important for prelims 2025. So major ka focus cheyandi. So with reference to the powers of governor in relation to the state legislature, consider the following statements. The first statement, the Constitution of India specifies a time limit of 3 months for the governor to give assent to a bill passed by the state legislature. And the second statement, the governor can reserve certain bills for the consideration of the President of India under Article 200 of the Constitution. So try attempting this question and do comment the correct answer for this question in the comment section. Okay.
So this is all about today's the Hindu analysis session, and I hope you enjoyed it. If at all you did, subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your UPSC. So all the best. Keep working hard. We just have 45 days for prelims 2025. So keep working hard. So thank you and see you tomorrow.